wametakiwa kujiandaa kwa mvua ya El Nino kati ya mwezi Oktoba na Disemba mwaka huu. Idara ya utabiri wa hali ya anga nchini imetabiri haya huku ikibashiri mvua zaidi katika maeneo mengi hapa nchini. Maeneo ya bonde la Ufa, kaskazini mashariki na hata magharibi pia yanatarajiwa kupata mvua zaidi kati ya mwezi Septemba na Disemba. Wizara ya Kilimo iliyowakilishwa kwenye kikao cha leo ilisema kuwa Wakenya wanatarajiwa kupata mazao zaidi mwishoni mwa mwaka huu kutokana na mvua hizi. Taita Taveta and Kajiado. These counties are expected to experience rainfall during the season. The expected rainfall amount is likely to be above the long-term average for the season. The rainfall is likely to be well distributed in both time and space. The northeastern counties, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa, and Isiolo. These areas are expected to experience occasional rainfall during the season. The expected rainfall amount is likely to be above the long-term average for the season, and it is likely to be fairly distributed in both time and space. Parts of the northeast, particularly Wajir and Mandera, are likely to experience highly enhanced rainfall. When we say highly enhanced, we are talking about above the long-term average. In terms of the zones, I now go to the coastal counties, where we have Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu, and Kwale. You noted that we had put Taita Taveta with the southeastern counties. These counties are expected to receive rainfall during the season. The expected rainfall is likely to be above long-term average amounts for the season. It is likely to be well distributed in both time and space. Karibuni ni kuwa maafisa wa kijeshi wametangaza kwenye televisheni ya taifa